Hello friends, welcome to my YouTube channel Judgment Day. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. Friends, today we will go through a case which is decided by Honorable Supreme Court of India regarding labor court and also the disputes between employee and employer. Let us see the details. What Honorable Court noticed was the court held that under Section 33 of C of 2 of ID is Industrial Disputes Act, the labor court's jurisdiction is like that of an executing court, and it can only interpret the award of settlement on which the claim is based. So this is regarding the dispute between an employee and an employer. So here is the background. The top court, that means the Supreme Court, was hearing an appeal against a 2018 order of the Allahabad High Court, which had dismissed the petition of the appellant. Appellant is Messrs. Bombay Chemical Industries, and upheld the order passed by the presiding officer, Labour Court 4, Uttar Pradesh, Kanpur Nagar, under Section 33 of C of 2 of IDA 1947 Act. So this act is between a person contended that he was working as in a marketing team of this salesman of this appellant. So the salesman is respondent. He was working in the company that Messrs. Bombay Chemical Industries as a marketing person, and he contended that he had some issues with the remaining salary part. So the respondent had relied upon certain documents to state that he was working as a salesman in the establishment of the appellant. Respondent is nothing but a salesman here. So he said that he had some issues regarding salary. Before that, the labor court, the appellant company, that is the nothing but the appellant company, had denied any employer-employee relationship with the respondent and submitted that the respondent was never engaged by it. All this. So what it says is, as the respondent contends that he was working in the marketing means it's a salesman. He was working as a salesman, but the same company is that nothing but appellant claims that he was never engaged by it. So salesman, you might have come through some other channel. Other channel means either through contract or some through marketing engagement and all. But the appellant says as they never engaged or they never hired that person, the respondent, who is nothing but a salesman. So this is what the background of the case is about. And in this case, the main issue here is the case was filed under a different section which was not supposed to be. This is what Honorable top court noticed, Supreme Court. So what it said was, say under that this clause 33 of 1 of A, 33 of C of 2 of IDA, what it says was, when there was a serious issue raised with respect to the employer-employee relationship, and that it very seriously disputed that the respondent was at any point of time in employment as a salesman, the labor court ought not to have entertained the application of the respondent under section 33C of 2 of IDA. What it says was, it has to be filed under different sections. Section 10 of the IDA Act 1940. What section 10 says means, it's reference to disputes to boards, courts, and tribunals. But whereas it is filed under 33 of C of 2 of IDA, it is under different section. This is what it's something like a procedural lapse here. The section applied, it's not applicable to the dispute here. So in this regard, the labor court does not having any authority or does not having anything to say under this act with respect to this particular case. This is what upheld by the Honorable Supreme Court, and it said that the contentions raised by the respondent, it rejected the contentions raised by the respondent. Respondent is nothing but the salesman. He observed that once there was a serious dispute that respondent had worked as an employee in the establishment of the appellant, it was not open for the labor court to entertain disputed questions and adjudicate upon the employer-employee relationship
between the appellant and the respondent. Note this. Once he worked as a employee, that means he has worked and already closed it. He is no more an employee. Then it will not come under the section what it has been applied here, 33 of CF2, that to under labor code. It will go to section 10 of the IDA 1947. And it quoted some important decisions as well, and it relied upon Municipal Corporation of Delhi versus Ganesh Razak and others in 1995 at SEC 235. The court observed that the labor court jurisdiction under section 33 of CF2 of IDA 1947 is like that as an executing court and without prior adjudication. Adjudication means deciding or recognition of the disputed claim of workmen proceedings for computation of the arrears of wages and or difference of wages claimed by the workman shall not be maintainable under 33 of CF2 of IDA. That means 33 of CF2 of the IDA. It says that disputed claim of workmen and all, and that too, computation of arrears wages, that will not be covered by this act. It's not maintainable under this act. It should go to different section, that is section 10. Without prior adjudication, without prior decision, it's only a labor court is only a it's executing authority. So this is what the Honorable Top Court noticed, and consequently the Top Court has set aside this order, which is passed by High Court and Labor Court both. Hence, this case title is Messrs. Bombay Chemical Industries versus Deputy Labor Commissioner and another. This is what the case is about, friends. Here, one must be very careful while going to or while applying or while filing the petition, because it has to go through proper section. Otherwise, definitely it's again we need to redo it from the scratch again. We need to restart the procedure. Otherwise, anyway, it's a waste of time, resource, and also valuable time of the honorable court, also Supreme Court. So we should be very much careful, and we should thoroughly analyze and study other related judgments. Then we should go under proper section. Otherwise, definitely we may not get the intended results. This is about the case, friends. Friends, please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share, and subscribe my channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ತನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮಾಲೀಕ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೇ ಸ್ವಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಅರ್ಥ ಬರುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ 33 ಆಫ್ 2 ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗಳು, ಅಥವಾ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಕೆಳಗಡೆ, ಆಕ್ಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಧಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಹಾಕಿರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಪರಿಧಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ತೀರ್ಪುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಇದು ಪರಿಹಾರ ಅದೇನಿದೆ ಅದು ಕೊಡಿಸುವಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತೀರ್ಪು ಕೊಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರಕರಣನ ನೀವು ತಗೊಂಡದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು
ಒಬ್ಬ ನೌಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರರು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಎದುರಾಳಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಯವರು ತಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸನ, ಒಂದು ವಾರನ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೆನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎರಡನ್ನೂ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ವಾದಿಗಳು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ 33 ಆಫ್ ಸಿ ಆಫ್ 2, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಆಕ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಾಕಿರುವಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ತಾಳೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೇ ಬೇರೆ, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಅದ ಕಾರಣ ನೀವು ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಗಣೇಶ್ ರಜಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಾನೇ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಜ್ಯೂರಿಸ್ಟಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೆನ್, ಅದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಇವ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ತೀರ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದೆರಡನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ತನ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕೇಸ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ತಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.